ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. So this reproductive health andre eno overall. So reproductive health andre it is healthy with respect to all the aspects of reproduction. So World Health Organization ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Reproductive health is nothing but it is total well-being with respect to physical, physiological and even social and behavioral. So ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ರೆ you call it as reproductive health. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ? 2 marks 3 marks. ಯೂಶಲಿ ಇದರಿಂದ 5 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. 5 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ 2+3 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 marks ಒಂದು 3 marks ಒಂದು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ they would have asked. So what all important questions are there? That questions we'll be studying in today's class. First, let's know how many questions you are getting. So reproductive health ಇಂದ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು MCQ ಬರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. 2 marks ಒಂದು, 3 marks ಒಂದು, and there is no 5 mark question. Eventually that brings up to 6 marks of total marks from this particular chapter. So ಈ 5 marks ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 marks 3 marks ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯೂಶಲಿ 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೊಟ್ರೆ ಲೈಕ್ ದೇ ಕುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, or they could also ask all the contraceptive methods put together. ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಬಿಡಿಯಾಗೆ we will be studying in 2 marks and 3 marks. ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ you can also cover the 5 mark question as well. Multiple choice questions, yes, ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಬರಬಹುದು. ಬರ್ದಿರ ಇದ್ರೆ entire line to line you have to study. That is a very important thing you should study for it with respect to MCQs. So multiple choice ನೀವು line to line ಓದಿದ್ರೆ even for your board exam MCQ also will be beneficial, and even for your CET and NEET also it will be beneficial. So let's come with the 2 marks questions. 2 marks questions alli ಯಾವ್ದು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ? Nearly you have 12 2 marks questions from this chapter. ಯಾವ್ದು one by one we'll study. The first one is mention the programs initiated by Government of India for reproductive health aspects. So ಈ reproductive health related ಆಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. The first one is family planning program that was initiated around 1950s. So this family planning program is the first one. Second one, reproductive and child health care. Idna abbreviated as RCH. You can also abbreviate it as RCH. Yes, it is also abbreviated as RCH. So what is family planning program and reproductive and child health care? ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ the 2 programs initiated by Government of India is nothing but family planning program and RCH. So second question, mention the objectives of these programs. So ಇವಾಗ ಏನ್ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, ಇವ್ರದ್ದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೋಟಿವ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಏಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗಿವ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ 10th standard ಆಸ್ ವೆಲ್. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಟು ಗಿವ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ related
ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ದೆನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್, ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳೋದೇ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಜುಕೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಬೌಟ್ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕುಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಲೈಕ್ 8 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, 10 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು 1 or 2 ಚೈಲ್ಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ 1 or 2 ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಆಗೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಬರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸೀಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ಕೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಮದರ್ಸ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಮದರ್ಗೆ ಯಾವ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಫುಡ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಟಲ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಗುಗೆ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. So all these things are there. Equal opportunities for both male and female child. You could imagine, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಫೀಮೇಲ್ ಫಿಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್. So why? Because now there is a equal opportunity for both male and female, and during abortions ಆಗೋದಿಲ್ಲ, and during the pregnancy test also they are not revealing the sex of the child, whether it is male or female. Adrinda to some extent now it has come down. Awareness of problems due to population explosion. Population explosion ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ. Social evils like sex abuse. So you would have heard of rapes, correct? So sex abuse and sex related crimes, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂನು they can easily report it into any legally they can take action. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. These are the main objectives of our family planning program and RCH program. Next question we are getting into, what are the reasons for population explosion? See, already ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, like few years back China was the country which was having highest population, but now India has become the highest one. Correct? ಯಾಕೆ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್? ಸಿ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ರೀಸನ್ಸ್ ನೀವು ಬರೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಎನಿವೇಸ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್. ಬಟ್ NCERT ಪ್ರಕಾರನೇ you will answer. The first one, increased health facilities and better living conditions. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, the medical facilities have increased. Even 7 months ಗೆ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಗುನ incubator ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು you can protect it. Even what? Even like for example normal delivery ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ cesarean delivery ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Cesarean sectioning you can do. So like this there are improved medical facilities already which is increasing the life tendency to live. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈವನ್ ಯಾರೇ ಇವಾಗ ಒಬ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಈ ತರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a rapid decline in death rate. So decline ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ, ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆತ್? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್, ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಡ್. ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್, ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮದರ್, ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಟಲ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್? ಮಾರ್ಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಡ್, whereas immortal ಅಂದ್ರೆ living. So maternal mortality rate has also decreased again because of improved medical facilities, and again infant mortality rate, again magu death saha tumba kammi agide. Next, increase in the number of people in the reproducible age. So the young generation, so mainly the reproducible age, you call them as what? After teenage, the age around after 18 or 20 till they are able to reproduce, ಆ ಏಜ್ ನ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಬಲ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ಹೈ when compared to old people and to young people, to child people. So increase in the number of people in the reproducible age. So these are the 3 reasons why there is population explosion. So that is medical facilities improve agide, decline in death rate,
MMR and IMR. Understood? Next question. Mention the impacts of population explosion. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಲಿವ್, ಲೈಕ್ ಫುಡ್, ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಫುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಬಟ್ ಅದೇ ತರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದು ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಲೋದಿಂಗ್. Why I am telling clothing is because again you see clothes, there are many synthetic fabrics as well, but most of the things are coming from again plant source only. So it could be dyes or it could be even the clothing material like cotton. So next, shelter. So jagane iralla. Already ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ವಿ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚಿಂಗ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಯು ಕುಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೇ ತರ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ವೇರ್ ಟು ಲಿವ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಕುಡ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, one way or the other you could survive. But what exactly I am telling is there would be scarcity of shelter if the population increases at this alarming rate. Next, ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಟು ಮಿಟಿಗೇಟ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಏನ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದರಿಂದ ಏನೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಟು control? Motivate smaller families by using contraceptive methods. So smaller families, you know, there are nuclear family, small family, and there is a large family. So now I see at present scenario combined family, the joint families ಇವಾಗ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. But previously it was more, so the number of people also used to be more. But ಇವಾಗ small family ನ encourage ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So encouraging the smaller families by using contraceptive method, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬದಲು ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ with using what? Birth control methods. Next, second one, aware peoples about slogan. What is that slogan? The main slogan of family planning itself is hum do hamare do. What is hum do hamare do? Hindi slogan. So ಏನು hum do hamare do ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ರು ನಮಗಿಬ್ರು. So that is what is hum do and hamare do. So that is having a 2 children norms. That is one thing. Many people have already adopted 1 child norm. Now at this present scenario ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ the couples, the parents who are there, both of them are working now. As a result, ಮಗುನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರೇ ಇಲ್ಲ. So as a result, they have already come to this 1 child norm. ಒಂದ್ ಮಗುನ ಓದಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. That is more than enough. Next, statutory rising of the marriageable age in the case of females and males. So ಎರಡರಲ್ಲೂ a minimum marriageable age. So previously ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? There was what? More child marriages irtittu. Child marriages iddidrinda even the population was increasing. But now the marriageable age is increased to 18 years and 21 years. But this is according to your NCERT. But at present they have already changed. It is 21 years in both of them, males as well as in females. That is the answer you people have to measure. You people have to tell for which one? The control measures to mitigate population explosion. Next question. What are the barrier methods of contraception? Give example. So ಇವಾಗಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it is all related to birth control methods. So birth control methods, in the first one, barrier methods. What exactly is barrier method? Barrier ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಡ್ಡ is an obstacle. So ಈ obstacle ಇಂದ the male gamete will never ever meet the female gamete. That is what is barrier method. So what are barrier methods now? Physical barriers to prevent sperm entering into the uterus, or you are not allowing to meet the male gamete and the female gamete because you are putting some barrier to it, you are putting some obstacle to it. Very good examples are male condoms and female condoms. Yes, condoms are available for both male as well as
females. Adu bitre diaphragms, you have walls, you have caps, walls and caps. So these are few examples for the physical barriers. So physical barriers andre eno, physically barrier andre physically the male gamete is never meeting the female gamete, so you are preventing it by using some barriers. Examples are condoms, diaphragms, walls and caps. Next question, how do IUDs prevent pregnancy? What is IUD? IUD andre eno, intrauterine devices. So that is nothing but IUDs. So ಈ IUDs ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಟೆಲ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಾಯೂಟ್ರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಈ ಡಿವೈಸಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಂಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿತಿನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಯೂಟ್ರಸ್. ಸೊ ಯೂಟ್ರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ and ultimately they will be preventing the pregnancy. Enge first one increases the phagocytosis. The first important thing what they are doing is phagocytosis. Phago andre eno? Eating. Cytosis andre eno? Cell. So it is nothing but cell eating. So cell eating of sperm. So these devices can eat away the sperm. That is why you can call it as phagocytosis of sperm. So they directly kill the sperm. That is what I mean to say. Next one, there are different classes of IUDs that we will study in some other question also. But as of now, just remember, copper IUDs ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ they suppress the sperm motility and fertilizing ability. So ಈ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೂಟ್ರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಈ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. And fertilizing ability. So sperm motility kammi adre obviously the chances of getting fertilized is very less. So they decrease both sperm motility as well as fertilizing ability. Next, hormone releasing IUD en madutte? Hormone releasing IUD, what they are doing? They inhibit ovulation. Andre females alli they inhibit what? Ovulation. Andre egg release agalla or make uterus unsuitable for implantation. ಸೊ ಯೂಟ್ರಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ. ಸೊ ಯೂಟ್ರಸ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ IUDs ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸೊ IUDs ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಫಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUD ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್. Whereas hormone releasing IUD, hormone involve ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. As a result, they prevent ovulation. Ovulation ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ egg release ಆಗಲ್ಲ, or they make the uterus unsuitable for implantation. That is what you will write for this answer. Next, what are oral contraceptives? What are they composed of? As the name tells, oral contraceptives. What is contraceptive? You have two words which you should not get confused. Conceiving ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಕನ್ಸೀವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಿಲ್ ಇರೋದನ್ನ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ contraception or contraceptives. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? You are using something to prevent this pregnancy. That is why you call it as contraceptives. Oral contraceptives, as the name oral ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is nothing but mouth. So you are taking these contraceptives through mouth. So that is why you call it as oral contraceptives. So what are oral contraceptives? Pills to taken to prevent what? Pregnancy. So pills andre matregalu. So these tablets are taken through mouth to prevent the pregnancy. Idanna navu oral contraceptives anta heltivi. ಇದು ಏನ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಈ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ದ ಪಿಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್? ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಸಿ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 2 3 4 till 28 or 21 ಡೇಸ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ.
This will be taken regularly. First day e tablet tagobeku, second day idu, third day idu. Like this, in a sequence only it is supposed to be taken. Why? Because they have a different concentrations of this particular hormones, that is estrogen and progesterone. So ee hormones irodrinda again they are preventing ovulation and also implantation. That is what these two are doing. Next question, name once a week pill. Very very important. See, usually ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there were few pills. ಈ pills ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 21 days ತನಕ ತಗೋಬೇಕು. 21 days ತನಕ ತಗೊಂಡು 7 days ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 21 days ಇಂದ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಹೇಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸಹೇಲಿ ಇನ್ ಹಿಂದಿ? ಸಹೇಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸಹೇಲಿ ಇಸ್ ದ ಪಿಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಪಿಲ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಒನ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ವೀಕ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. That is why it is called as once a week pill. Which institute developed this? So ಯಾವ institute develop ಮಾಡ್ತಾರೆ? It is nothing but CDRI. It was developed by whom? CDRI. CDRI full form ಏನು? Central Drug Research Institute. So Central Drug Research Institute located in Lucknow developed this Saheli. Done. Next question. Differentiate vasectomy and tubectomy. So what is this vasectomy and tubectomy? ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆನಾ? ನೋ, ಅಟ್ ಇಸ್ ಟಮ್ಮಿ, TUMMY. ಬಟ್ ಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಟ್. ಸೊ ಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಟ್. ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ವಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಸೆಕ್ಟಮಿ. ಅದೇ ತರ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಇಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ, ಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಟ್. ಕಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯೂಬ್. ವಿಚ್ ಟ್ಯೂಬ್? Fallopian tube. So that you call it as tubectomy. So this is also a sterilization method wherein you can prevent pregnancy by cutting this. So how to do this? Yes, the doctor performs a surgery, a very minor surgery, wherein in case of males the vasa difference, you know, this is testicles. Testicles ಇಂದ ಒಂದು ವಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. They will cut and they will tie it separately. ಈ ವಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ they will tie both of them. ಸೊ ಈ ವಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು they will never ever come through the penis. So that is how you can prevent the pregnancy. So that is what is vasectomy. It is commonly called as male sterilization method. And what do they cut and tie? They cut the what? They cut the vasa difference and they tie it separately. Next, tubectomy. Tubectomy already artha helidini. It is nothing but cutting off fallopian tube. So ovary ide, ee ovary inda it will be like this, correct? Ee ovary inda baro tube na navenanta heltivi? Fallopian tube. Ee fallopian tube na cut madodu. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೈ ಇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಜಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಎಗ್ it will come only till here, but it cannot eventually fertilized by the sperm. So sperm illinda hogi egg na meet agalla. So thereby again it is preventing a pregnancy. So that is what is vasectomy and tubectomy. Differentiate kelavradrinda two differences at least you can tell. What is vasectomy? Vasa difference is cut. Whereas what is tubectomy? Fallopian tube or oviduct is cut. So this is called as male sterilization method. This is called as female sterilization method. That's it. So that is what you will answer it for the vasectomy and tubectomy. Next 2 mark question. What is amniocentesis? Why is it banned? So what is this amniocentesis? Yenagutte, you have this uterus, correct? ಈ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the fetus develops. The fetus will be developing within this. So if this is a fetus, the fetus is developing within uterus in this sac, ಒಂದು ಚೀಲ ತರ ಇರುತ್ತೆ. That is filled with a liquid. It is filled with what? A liquid. That liquid you call it as amnion or amniotic fluid.
You call this as what? Amniotic fluid, or ಹಂಗೆ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ amnion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So amnion, N is there. Fluid ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ amniotic fluid. ಸೊ ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಗು ಸೆಲ್ಸ್ನು ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈ ಮಗು ಸೆಲ್ಸ್ನು ಏನು, ಆ ಫೀಟಸ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ಈಚೆ ತಗೊಂತಾರೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮಗುದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ DNA ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಕ್ಲಿನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ such diseases or disorders could be easily spotted. That is why they use the amniocentesis. So amniocentesis is a prenatal test. ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. So that is why you calling it as prenatal. So prenatal, when still it is in the womb, at that time you take out the amniotic fluid. Amniotic fluid in the what you can do? You can detect the genetic disorders. Genetic disorders na kandidibadu. But why is this banned? Yes, it is legally used to detect genetic disorders only. But ಏನು ಅಂದ್ರೆ few people they started using this technique to determine even the sex of the individual, whether that fetus is male or female. ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ X and X ಇದ್ರೆ it is nothing but female, X and Y ಇದ್ರೆ male, or they check the bar bodies. That is one more thing. Bar bodies will be present only in females. So that they could easily identify and they could tell whether the fetus is male or female. ಅದ್ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಫೀಮೇಲ್ ಫಿಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಫೀಮೇಲ್ ಫಿಟಿಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಿಟಿಸೈಡ್ ನಾವು? Just like insecticide, pesticide. Insecticide to kill the insects. Pesticide to kill the pests. Feticide to kill the fetus. So ಒಳಗಡೆನೆ ಮಗುನ ಸಾಯಿಸೋದು. So that was more after knowing the sex. See, even now in many villages, no, still it is still followed. Why? Because still they think the only the male is superior than the female, but it is not like that. Both are equally superior and both are eventually what? Equal with respect to all the aspects in the life. So that is why they were banned. So why was it legally, why was it banned anta kelidre? Because there were more female feticides. So and what is its use antanu kelbodu? What is the benefit of amniocentesis? Benefit eno? To detect the genetic disorders. Any abnormality idre kandidibodu. That is what is amniocentesis and why it was banned. The next question we have is differentiate zift and gift. So what is this zift and gift? Yes, obviously one full form baritira. What is this? Zift full form eno? Zygote intrafallopian transfer. That is what is zift. Zygote intrafallopian transfer. What is gift now? Gift andre gamete intrafallopian transfer. That is nothing but gift. So what is zift and gift? One the expansion baritira. Zygote intrafallopian transfer and this is gamete intrafallopian transfer. Ivaga idrad artha baritira second point. Yeno zygote is transferred into the fallopian tube. Adhe idartha. Zygote na intrafallopian. Intra andre eno? Within. Inter andre between. So fallopian tube olgade zygote na introduce madodu technique na you call it as what? Zift. What is gift now? Gamete is being transferred into the fallopian tube. Gamete is being transferred into the fallopian tube. And there is one more confusion students come across. Yenu andre which gamete? Is it male gamete or is it female gamete? So often I ask this, the students tell the sperm is being transported. No, it is not like that. It is a gift to the females.
It is gift actually to the female. Gift andre English normal gift anta heltidini. So female ge it's a gift. Why? Because the females who cannot produce egg, ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೋನಾರ್ ಇಂದ ಎಗ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲೋಪಿಯನ್ transfer. So you are transferring zygote here, but you are transferring the egg to the fallopian tube and not the sperm. Yes, so these are the major differences between zift and gift. Ivellanu art antane heltivi, correct? Ivellanu techniques which is used to assist what? The infertile couples. Yes, any doubts with respect to zift and gift? I hope you have understood. Zift and gift is the ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಎರಡನ್ನು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ನ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ನ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ 2 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ 2 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 3 mark questions. Which are these 3 marks important questions? Let's study one by one. The first one, mention the properties of an ideal contraceptive. So contraceptive andre artha already helidini. Contraceptives andre eno? The agents or the devices that use to prevent what? Pregnancy. So that is what is contraceptive. So there are many different contraceptives, as we have already come across with 2 marks, like physical barriers ittu, and there were IUDs also which were used. So ee yavade ondu contraceptive characters hengirbeku. What are their characters? First one, it is user friendly. User friendly andre enu? Yaru adanna use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿರಬೇಕು. So that is user friendly. Easily available. So ಎಲ್ಲ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಕಾಂಡಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗೋ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್, ಡೂಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಗು ಬೇಡ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಗು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೆರೈಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ fertile. So when they are using, it must be sterile to prevent the pregnancy. When they are not using, they must be fertile. So that is what is reversible. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇನೆ. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It should again, the couple can again have a child if they are not using this contraceptive. That is what is reversible. No or least side effects. So obviously most of it ivaga oral contraceptives tagondvi, they are nothing but chemicals. So synthetic hormones they are injecting or they are taking through the mouth. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿ ಫುಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದ್ರೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇದ್ರದ್ದು ಸಹ ಯಾವುದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಆರ್ ಇದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. So recent study also, one thing they studied, they showed that the oral contraceptives are causing cancer. It is causing cancer. So like this, oral contraceptives agirbodu, or it could be a barrier methods like condoms, wherein they are using so many chemicals to escalate the things, escalate the sexual desires nellano escalate madadke they are adding so many chemicals. But unfortunately all these chemicals, they say there is no side effects, but eventually there could be some side effects if you are using it regularly. Next, should not interfere with the sexual drive. So idu ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡ್ರೈವ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅ ಡಿಸೈರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಆ ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನೋವೇರ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್. Yes, so easily you can remember. Correct 3 marks ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. User friendly, easily available, effective, reversible, no side effects and nowhere interfere with the sexual act or desire. Next question, describe the natural or traditional methods of contraception. So contraception ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್,
next to physical method, next to intrauterine devices, next to oral contraceptives, and the last one sterilization method. So this could be a 1 5-mark question all together, combined together they can ask. But anyway, that I'm covering in 2 and 3 marks. So together also you can write all the 5. So adana lastly I'll just give glance of this. So natural methods ಅಲ್ಲಿ 3 types ಬರುತ್ತೆ, 1, 2 and 3. The first one is called as periodic abstinence. So what is this periodic abstinence? So you know the periodic cycle, the menstrual cycle. The menstrual cycle is for 28 days. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 14th day. ಬಟ್ 14th ಡೇನೇ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೇಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 10 to 17. ಸೊ ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 10 to 17th day will prevent pregnancy. Why? Because egg release ಆಗೋದೇ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫರ್ಟೈಲ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ರೆ 100% there is a chances of pregnancy. So avoiding the intercourse from 10 to 17th day will lead to no pregnancy or will lead to contraception. That is what is periodic abstinence. Second one, withdrawal method. Withdrawal method is also called as coitus interruptus. So what is this withdrawal method? Withdrawal method ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, here during the intercourse the male has to remove his penis before insemination. What is insemination? The release of sperm. So sperm release ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ the male has to retrieve the penis. So that is when this technique could be possible. So that is what you call it as withdrawal method or coitus interruptus. So coitus andre it is nothing but intercourse only. Coitus, intercourse, sex ಇವೆಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ ಅಮೆನೋರಿಯಾ. ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ ಅಮೆನೋರಿಯಾ ಇದರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ after the delivery when the mother is breastfeeding the child, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ menstrual cycle absent ಆಗಿರುತ್ತೆ, menstrual cycle ನಡೀತಿರಲ್ಲ because of the changes in the hormones. as a result ovulation ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. menstrual cycle ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ even if they have intercourse there will be no pregnancy. So that is the third method, lactational amenorrhea, wherein when the mother is breastfeeding, at that time menstrual cycle is absent. As a result, even the pregnancy will not be happening. So these are the 3 methods of natural. They are also called as traditional methods. See, idralli yavade chemical use martilla, you are not using any external agent. So you are naturally by having the knowledge you are avoiding the birth, you are avoiding the unwanted pregnancies. Next one, classify IUD with examples. So because this is it's a 3-mark question, ಇದನ್ನ 2 marks ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು or ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು. very important concept from contraceptive methods. So what is this IUD? IUD ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, intrauterine devices. ಅಂದ್ರೆ these are the devices that are placed within the uterus. So ಇದರಲ್ಲಿ 3 ತರ ಬರುತ್ತೆ, 1, 2 and third one is this one. So what are this? The first one is non-medicated IUD. Non-medicated IUD ಗೆ example ಏನು? It is lips loop. You must remember this. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಇವು ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, which is a non-medicated IUD ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. Or they might directly ask, how are non-medicated IUD prevent the pregnancy? Give an example. That's it. So already we have solved such question in a 2 marks also. Non-medicated IUD ಅಂದ್ರೆ ಏನು? They retard the sperm motility. The first important thing what they're doing is sperm move ಆಗೋದನ್ನ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. and spermicidal effect. Spermicide ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, feticide ಹೆಂಗೆ killing of the fetus, ಅದೇ ತರ spermicide will be killing of the sperms. Very good example is lips loop. The second one is hormone releasing IUD. What is this hormone releasing IUD? So they keep on releasing the hormones. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರೋಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUD is preventing pregnancy. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ IUD. ನಾರ್ಮಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ 3 types ನೇಮ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ 2 marks ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUD ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೀಸ್ 2, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿಸರ್ಟ್ ಅಂಡ್ LNG-20. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿಸರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಡಿವೈಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಸರ್ಟ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ LNG-20. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUD. ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUD? ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. Hormone releasing IUDs andre these are intrauterine devices that keep releasing the hormones which prevent the implantation and cervix hostile of the sperms. Example progestisert and LNG-20. The next one is copper releasing IUD. The third type is what? Copper releasing IUD. Obviously adralle artha ide. What are they releasing? They are releasing copper. ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದೇ ಸಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್. 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಪರ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಕಟ್ ಅಂತ ಓದೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. CU ಅಂದ್ರೆ ಏನು? CU ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಪರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಪರ್ ಟಿ, ಕಾಪರ್ 7. And another one is multi-load 375. Why are they called so? Because of their shape. Copper T shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ copper 7 will be a 7 shaped. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. So it's just a copper wire but it is shaped as a T and 7. That is what multi-load ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, copper branches will be more. So that is what is copper T, copper 7 and multi-load 375. So these are the examples for copper releasing IUD. So to summarize, idರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you have only 3 kinds of IUDs. That is non-medicated IUD, hormone releasing IUD, copper releasing IUD. Non-medicated IUD ಗೆ example ಏನು? Lips loop. Copper releasing IUD ಗೆ copper T, copper 7, multi-load 375. Whereas hormone releasing IUD ಗೆ you have 2 examples, progestisert and LNG-20. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 marks ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಎನಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಡ್ as a 3 mark question. Next 3 mark question, what is MTP? Why is this MTP done? And when is this MTP safe? MTP, what is MTP ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ MTP ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ MTP ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡಿಫೈನ್. ಎನಿವೆ MTP ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು? ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. That is nothing but MTP, medical termination of pregnancy. In more common words, if I had to tell, it is nothing but abortions. So abortions na medical word ಏನು? MTP, medical termination of pregnancy. ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಏನು? ವಾಲಂಟರಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್. ಸೊ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆರ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಆಗೇನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ MTP, ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಬಾರ್ಷನ್. ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ನಾವ್? ಇದರಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಆಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆರ್ ವಾಲಂಟರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, why is it done? ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತರನು ಕೇಳಬಹುದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ MTP? ಏನಕ್ಕೆ MTP ಮಾಡ್ತಾರೆ? See, there is one point where often few students write MTP is used to control population. No, ಯಾವತ್ತೂ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So it is done to prevent unwanted pregnancies. It is done to prevent unwanted pregnancies due to a casual intercourse or the failure of contraceptive. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ you can go for this MTP when during coitus or rapes. So ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ if that female or if that person is if they don't want this particular child, they can go for abortions only at that time. Second situation, it is essential in cases where ಈ pregnancy ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ either mother ಗೆ or to the fetus it would be danger. ಅಂದ್ರೆ either mother could die or fetus could die, or ಈ fetus ಗೆ ಏನಾದರೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಫೀಟಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಐದರ್ ಮದರ್ ಆರ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅವಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ MTP. ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು? ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ರೇಪ್ಸ್. ಅಂಡ್ second one is what? When this pregnancy could be fatal or dangerous to either mother or the child, or if the child is having some genetic disorders. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ you could see. Next question ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? When is this MTP safe? ಸೊ 3 ಕ್ವೆಶನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ MTP ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ನೌ? ಆನ್ಯುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ, ಒಂದು ವರ್ಷನ ಆನ್ಯುವಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧನ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ, 6 months. ಅದೇ 3 months ನ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್. 6 months ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ, ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ 3 months. ಸೊ 3 months ಅಲ್ಲಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಡನ್. 3 months ಮಾತ್ರನೇ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ದಿ ಮದರ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್. ಯಾವಾಗವರೆಗೂ ಸೇಫ್ ಇರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 12 weeks ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 3 months. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. I hope you understood what exactly is MTP now. MTP ಅಂದ್ರೆ voluntary termination of pregnancy before its full term. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ MTP? Unwanted pregnancies due to casual intercourse or rapes. And second one, when it is fatal to mother or child, or if there is child abnormalities. And when is it safe? It is safe during the first trimester or the first 3 months. Next question. What are STDs? And I'm specifically mentioning give 4 examples because totally 6 to 7 examples ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 6 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 ಆದ್ರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 STD ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೇರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ 6 examples, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ 4 ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ STDs ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಆರ್ STDs ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲಿ, ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ STD. ಸೊ STD ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು? ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಂಗೆ? ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ an infected person, you call it as STD. If you are not mentioning an infected person, that also becomes wrong. See, sexually transmitted diseases andreno? The diseases that are transmitted from one person to another person through a sexual contact if there is some infection, or if the transfer of diseases from an infected person to a new person through a sexual intercourse, you can call it as STD. STD ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಹೆಸರಿದೆ. ಏನೇನ್ ಹೆಸರು? ಒನ್ ಈಸ್ ವೆನರಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. STD ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ವೆನರಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ RTI? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. RTI ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವೆನರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, STD ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, STI ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ತಿಳಿದಿರೋ ಹಂಗೆ ಏಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ, ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್. ಏಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ. ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಗೊನೋರಿಯಾ, ಸಿಫಿಲಿಸ್, ಜನೈಟಲ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್, ಜನೈಟಲ್ herpes, chlamydiasis and trichomoniasis. All these are examples for
STD. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಏಡ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ HIV. HIV is a virus that causes AIDS. ಸೊ AIDS is the disease name. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏಡ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ HIV ಒಂದು ಡಿಸೀಸು, ಏಡ್ಸ್ ಒಂದು ಡಿಸೀಸು. ನೋ, ಏಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ನೇಮ್. ಏಡ್ಸ್, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೆನೈಟಲ್ ಹರ್ಪಿಸ್, ಆ ಜೆನೈಟಲ್ ಜೊತೆ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಜೆನೈಟಲ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಜೆನೈಟಲ್ ಹರ್ಪಿಸ್, ಜೆನೈಟಲ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್, gonorrhea, syphilis, chlamydiasis. So these are the few examples for STDs. Next question. How are these STDs transmitted? Already ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತು, ಏನು STDs ಅಂದ್ರೇನೆ ಏನು, they are transmitted through sexual contact. But how are they transmitted? Unprotected sex with an infected partner. So unprotected ಅಂದ್ರೆ if they are not using any kind of condoms. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is a direct contact between the male and female. As a result, ಯಾರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ರೂ it will come to the another person. So unprotected sex ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. Second one, sharing of needles with infected person. So what is the sharing of needles? Injections. So ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದಾಗ you must be careful to check whether they are using a new needle, because ಯಾವುದೇ ಒಂದು it is obviously mainly because of blood transfusions, blood mix up ಆದ್ರೆ, because ಈ ವೈರಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲಾನು. ಸೊ ಆ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಾವೇ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವೈರಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೀಡಲ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಡ್ರಗ್ಸ್, ನೋ, when there are drug abuse, so these people they keep on injecting, ಆ ಒಂದೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. So as a result, even STDs are more common in drug addicts also, mainly because of sharing of needles. Next, transmission from infected mother to fetus. See, mother in the fetus ಗೆ, mother ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ disease ಇದ್ರೆ STD, through placenta it even enters into a fetus. So that is why it is transmitted from infected mother to fetus. Next, infection from blood products. So blood transfusions ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. You can call it as blood transfusion. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಯಿತು, ಸೊ ಆವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಚೆಕ್ಡ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ transmitted. So these are the ways by which the diseases could be transmitted. See, these things are very minute things. ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಗಾಯ ಆಗಿರೋ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, STD ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಡೂ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಇದ್ರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಸ್, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ವೇರಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ಲೌಸ್. ಯು ಡೂ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್, but you must prevent yourself. And see, another common incident where it happens is even in the case of saloons. So saloons allu ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they use the blades, correct? They use the blades. ಈ ಅದೇ ಬ್ಲೇಡ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಬ್ಲೇಡ್ ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಫ್ there is some crack, if there is some bleeding, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, that blood will enter into our body also. So these are minute things that should be taken care of, done, because ultimately it's your body, you must take care. So these are the ways by which the STDs are transmitted. The next one, what are the symptoms of STD? So STD related 3 questions. So what are the symptoms? So if you see here, I have given one more point, hepatitis B, genital herpes, HIV, ಇವು ಮೂರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ it is completely curable, whereas hepatitis B, genital herpes and HIV is not curable. What are the symptoms now? Symptoms ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸೊ ಈ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯು ಸಿ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್, ಅರ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ಜೆನೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಜೆನೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಪಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದು, ಸ್ಲೈಟ್ ಪೇನ್, ನೋವಾಗೋದು, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, etc. in the genital region. So these are the common symptoms you see in the early stages. But absence or less significant early symptoms and social stigma deter the infected person to consult a
ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಯಾರಿಗೂ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ. So it is very important to tell if you are infected with such diseases. But ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಕೊರೋನಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಮ್. ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿವೀಲ್ ಇಟ್ ಓಪನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರಿವೀಲ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನಾಟ್ ಟು ಶೇರ್ such kind of things. ಅವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ yes, obviously you can prevent and control. So this leads to complications like pelvic inflammatory diseases. Pelvic ಅಂದ್ರೆ ಏನು? pectoral ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ, pelvic ಅಂದ್ರೆ abdomen. So pelvic inflammatory diseases, inflammation ಆಗುತ್ತೆ in the pelvic region. It could lead to abortions. It could lead to abortion. Stillbirth. What is this stillbirth? Stillbirth ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೀಟಸ್ ವೂಂಬ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಸತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಫೀಟಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆನೆ, ದಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವೈಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು, ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸೀಸ್. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ? ಅನೇಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಚೈಲ್ಡ್, or they cannot also produce the gametes, male gametes and female gametes ಅನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and sometimes it could also lead to cancer of the reproductive tract. So these are all the common symptoms of the STDs. But you see there are few STDs ಅವರು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಏಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. it is very difficult to identify AIDS symptoms. But after many years ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ immunity ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿ many diseases ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. We become very thin. So that is one indication. But it happens later. But starting ಅಲ್ಲೇನೆ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು it is very difficult. So it is very important to keep checking such kinds of blood analysis should be done to identify such diseases at early stages. So these are the symptoms. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಏನೇನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್? ಇಚ್ಚಿಂಗ್, ಫ್ಲೂಯಿಡಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಪೇನ್ ಇನ್ ದಿ ಜೆನೈಟಲ್ ರೀಜನ್. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡಿಸೀಸಸ್, infertility, abortions, stillbirth, ectopic pregnancies are the other symptoms. Next, how can we prevent STD? ಅಂದ್ರೆ STD ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಲಿ. See, prevention. How can you prevent this STD? Avoid sex with unknown partners or multiple partners. Why? Because they might have been infected with the diseases. So you must have a proper knowledge. So avoid sex. If you are having sex, have a condom. So that is what? Always use a condoms during the intercourse, wherein there will be no direct contact. As a result, the disease will not spread. In case of doubt, obviously go to the doctor. So if there is any genital organs ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ changes ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರೆ, so you have to visit the doctor so that the symptoms could be easily spotted by the doctor and they could give a proper treatment. So all persons are vulnerable to STD. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ STD ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, yes, it is in the age of 15 to 24 where they are actively reproducing. So ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ there is high chances of STDs. Next, what is infertility? Mention the causes of infertility. Infertility andre enu? It is inability to conceive. Conceive andre to have a pregnancy. So inability to become pregnant or conceive or to produce children even after 2 years of unprotected sexual even after sexual contact. So 2 years in the madudrunu, if there is a continuous 2 years intercourse, even after that, if they are not able to have a child, idina navu state na enanta heltivi, infertility. So infertility andre sterility. So they are unable to produce the child. So that is what you will write for infertility definition. Infertility definition eno? That is inability to conceive, to have a child even after 2 years of continuous sexual contact. So that you call it as infertility. What are the causes is the next question.
See, causes-ಗೆ I often see many students writing smoking, food habits, junk food, ಈ ತರ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಈ ತರದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಆಲ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ NCERT ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ a more broad term. So broad term ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is physical, congenital diseases, drugs, immunological or even psychological. So the causes for infertility ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. The causes for infertility ಏನು? Physical ಅಂದ್ರೆ physical deformation ಆಗಿರ್ಬೋದು, congenital during the birth time or the diseases ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸೈಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೈಕೋಸ್. ಸೊ ಸೈಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಸೈಕೋಲಾಜಿಕಲಿ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ತರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಈ ತರ ಫುಡ್ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಗು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ you will not have a child. So psychologically also you must be strong enough. So these are the main reasons for infertility. The question could be either causes or reasons. The reasons for infertility no ide, the causes for infertility also will be the same answer. Next, describe the process of IVF ET. So it is put together, IVF ET. IVF ET andre eno? IVF full form is nothing but in vitro fertilization. So what is IVF? In vitro fertilization. On what is ET? Embryo transfer. So this is what is IVF ET. In more common word, you call it as test tube baby. So test tube baby andre baby na test tube alli ಬೆಳ್ಸಲ್ಲ. So there is a process called as in vitro fertilization. In vitro and in vivo. In vivo ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡೋದನ್ನ in vivo ಅಂತೀವಿ. In vitro ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಈಚೆಗಡೆ. That you call it as in vitro. So mainly in the lab if you are performing, you call it as in vitro. But in our case in human, fertilization is internal, correct? So fusion of male and female gamete will occur within the fallopian tube. It is internal. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಗ್ ನ ಇಬ್ಬರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಯು ಆರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್, ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇಟ್, ಪೆಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಯು ಆರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್. ಆ ಪೆಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಝೈಗೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಝೈಗೋಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಝೈಗೋಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಫಿಮೇಲ್ ಒಳಗಡೆನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ IVF ET. So in a more common word you call it as test tube baby. Why? Because test tube represents lab. So lab alli ee fertilization na ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ it is called as test tube baby. So what are the steps involved in this? How to produce this test tube baby ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So first females ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they give some injections like FSH, ಇವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. As a result the females can produce many eggs at a time. ಯೂಶಲಿ ಒಂದ್ ಎಗ್ಗು ಒಂದು ಮಂತ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು. ಈ FSH ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 3-4 eggs ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್. ಸೊ ಎಗ್ಸ್ ನ ತಗೊಂತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಗ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೋನಾರ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ತಗೊಂತಾರೆ, ಎರಡು ಎಗ್ ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ದೇ ವಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಇನ್ ಅ ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್. ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎರಡು ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಝೈಗೋಟ್. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಝೈಗೋಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆಂಚುಲಿ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16. ಈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಝೈಗೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. Male and female put together gamete, you call it as zygote. It is diploid. But embryo andre enu, ee single cell divide akkondu hogtidre you call it as embryo. Ee embryo stage alli uterus ಒಳಗಡೆ you will transfer. So that we will call it as embryo transfer. So ಇವೆರಡನ್ನು combine ಮಾಡಿ they could ask IVF ET. The next question we are studying is expansions of ICSI, IUT and ART. So what are these expansions? So ICSI is intracytoplasmic sperm injection. So very simple. Intracytoplasmic sperm injection andre ee cytoplasm of the egg ಒಳಗಡೆಗೆ sperm na inject ಮಾಡೋದು. That you call it as
ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎಗ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಿಪೆಟ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಥ್ರೂ ಅ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ICSI, intracytoplasmic sperm injection. The second one, IUT, intrauterine transfer. So you are transferring within the uterus. What you are transferring? Obviously it should be embryo. So embryo na ನೀವು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you call it as IUT, intrauterine transfer. Next is ART, assisted reproductive technology. ಇವೆಲ್ಲನೂ ART. We have already studied IVF-ET, we have studied GIFT, ZIFT, then we have studied ICSI and IUT. ಇವು ಐದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ as an expansion forms they could give as a 5-mark question also. So ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ART, ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ART ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ART ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Assisted reproductive technologies. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಕಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ AI. ಸೊ AI ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ AI ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. So artificially the sperm is injected into the female reproductive tract. That is what you call it as AI, assisted reproductive technology. Even AI is one of the technique. So this is what is the expansions which you should remember. Adu bitte beredella ನಾನು already explain ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. That also you must remember. Another 5-mark question ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ it is all contraceptive methods ನ ಕೇಳಬಹುದು 5 marks ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು expand ನ ಕೇಳಬಹುದು 5 marks ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಓದ್ತೀವಿ. ಏನೇನು? ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ ಅಮೆನೋರಿಯಾ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಾಯ್ಟಸ್ ಇಂಟರಪ್ಟಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಮೆಥಡ್, ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟಿನೆನ್ಸ್. ಬಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್. Next C, oral contraceptives, like example Saheli. And D is IUD. IUD allu 3 ತರ ಬರುತ್ತೆ, you already know. Copper releasing IUD, hormone releasing IUD and non medicated IUD. In last one bandre sterilization methods. ಈ sterilization methods ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಬರುತ್ತೆ, vasectomy and tubectomy. So idina they could ask what are the different types of contraceptive methods and give one example for each. So overall ನಾವು ಇದನ್ನ 2 marks 3 marks ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ರೆ this is all you can write, and expansions ಕೊಟ್ರೆ easily you can write. So with this we have come to end for the reproductive health chapter. So reproductive health, it's a very simple chapter wherein most of the things is to remember here. Most of the things are to remember. So ee concepts inda all the 2 marks 3 marks cover madidini. Averadunu cover madidre easily you can also attend 5 marks questions. So I hope you people would have understood the important questions from the reproductive health now. So all the best, do well in your exams. Thank you so much.